लाईव्ह आलेलो आहे आपण. नमस्कार, नमस्कार मंडळी. सॉरी थोडं उशीर झाला. बाहेर फिरायला गेलेलं असल्यामुळे थोडासा उशीर झाला मला आज यायला आणि ऑलमोस्ट अर्धा तास उशीर झाला. बट व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक गेम 30-20 आणि व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक सीरीज. आय थिंक मी ज्या नेगेटिव्हिटीने या सीरीजकडे बघत होतो आजपर्यंत आणि मला खरंच अपेक्षा नव्हती की ही सीरीज इंडिया एवढ्या कन्व्हिन्सिंगली परफॉर्म करून जिंकेल. ऑल सेड अँड डन म्हणजे ते होतंच किंवा झालंच की त्याच्याकडे बेअरस्टो स्टोक्स नव्हते. बट दॅट इज नॉट आवर प्रॉब्लेम. पण आय थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आय थिंक एका सर्टन फॉर्मॅटनी जाऊया. पहिली गोष्ट म्हणजे मला जी डिफरंट वाटली या सिरीजमध्ये रोहित शर्मा. त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे ॲज कॅप्टन, त्याचा जो डिसिजन मेकिंग आहे ॲज कॅप्टन किंवा त्याचा जो ऑरा आहे ॲज कॅप्टन, दॅट इज समथिंग एल्स. आणि मला समहाव वाटलं की त्याच्या येण्याने कम्प्लीट पॉझिटिव्हिटी आली टीममध्ये आणि समहाव द टीम टूक इट टू द नेक्स्ट लेव्हल. आणि ज्या हिशोबाने ती T20 सिरीज म्हणजे ज्या हिशोबाने आपण पहिल्या 2 मॅचेस जिंकलो, आय थिंक आपल्या बॉलिंगनी कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय केलं बटलरला. बटलरची जेवढी ॲव्हरेज झाली सिरीज आणि जी भुवनेश्वर कुमार आणि बटलरची मॅचअप होती, जी भुवनेश्वर कुमारनी जिंकली, आय थिंक त्या हिशोबाने आपण ही सिरीज जिंकलो आणि पहिले 2 मॅच जिंकल्यानंतर मोर ऑर लेस आपण आज खूप जास्त एक्सपेरिमेंट केले. त्याच्याबद्दल मी खूप पर्सनली हॅपी आहे. सो रोहित शर्मा या दोन्ही मॅचेसमध्ये आला. त्यांनी पहिल्या 2 अमेझिंग स्टार्ट दिली. पहिल्या मॅचमध्ये पण त्यांनी क्विक रन्स बनवले. सेकंड मॅचमध्ये पण त्यांनी एका सर्टन स्ट्राईक रेटने बॅट केलं. सो आय थिंक आपण जेव्हा पण ईच सिरीज किंवा ईच मॅच जी आपण अॅनलाइज करतो इन टर्म्स ऑफ व्हॉट एव्हर हॅपन्स, इंडिया वर्सेस इंग्लंड असो किंवा जी काय सिरीज येईल, आय थिंक दॅट द फर्स्ट थिंग आपण बघतोय हू ऑल आर मोर ऑर लेस शुअर नाव टू गो टू द वर्ल्ड कप. सो विथ ईच पासिंग डे और ईच पासिंग match, we are more or less looking at ki who will be that person or who will be that person at that particular spot. So it is more or less sure ki Rohit Sharma will be that person at number 1. Rohit Sharma will be the captain that will open the innings and he will bat in a certain way. Te pan ata more or less is sure. And we saw that Rohit Sharma decided that he will bat with a strike rate of say 150, 160 and he will not worry even if he gets out. So that is how Rohit Sharma batted. So the first tick for India in this series is Rohit Sharma, Rohit Sharma's captaincy and Rohit Sharma's batting. Aaj he didn't do well. He was not able to play the kind of innings that would have been good if we would have needed to chase 215. But what a performer. His return has rejuvenized the team and just shows how much we missed him in that test match. And frankly, I didn't expect this because he's had a very bad IPL as a captain. But the way he brought back the team and way each and every player shows that fight when he's the captain, I think is the difference between the two between the two Indias that we saw. आय थिंक आफ्टर दॅट वी हॅव टू कम एका मोठ्या क्वेश्चनकडे येतो. आय थिंक खूप प्रॉमिनंट क्वेश्चन आणि आय थिंक खूप मेनी पीपल आर आस्किंग. आय थिंक आपण पण पॉडकास्टवरती खूप वेळेला हे डिस्कस केलेलं आहे. विराट कोहलीचा फॉर्म, व्हॉट ही मस्ट डू, वेअर ही मस्ट गो, व्हॉट शुड बी दी अप्रोच, हाऊ ही शुड प्ले आणि एव्हरीथिंग. अँड आय थिंक जस्ट अ प्लेन स्टेटमेंट टुडे आय मस्ट से दॅट विराट कोहलीज T20 career is over. Not only did he not perform in these 2 games, he's not going to the West Indies. So he's going to miss a lot of T20 time over the next few days. Plus, there is absolutely no way in which people will see that kind of spark in him, or there is absolutely no way that people are going to miss him. Karan apan playing without T20, without Virat Kohli also, India are winning T20 very consistently. He's been out of the T20 squad far too often and it has not affected India drastically. Even now we have Deepak Huda, Suryakumar Yadav who can bat at 4, Deepak Huda who can bat at 4. We have, when KL Rahul is back, KL Rahul who can bat at 4. Rishabh Pant has started to open. So there is absolutely no vacancy, or there is absolutely no position that is missing Virat Kohli. So I think that is the first thing. And what should Virat Kohli do? आय थिंक माझ्या मते पर्सनली जर आपण बघायला गेलो तर आय थिंक फर्स्ट थिंग विराट कोहलीला करायला पाहिजे इज टू विड्रॉ हिज नेम फ्रॉम द सिलेक्शन फॉर द T20 वर्ल्ड कप. व्हॉट दॅट डज इज इट just removes a lot of pressure for him, not just now, but for the rest of the year. So for the rest of the year, he's no longer competing for the T20 World Cup. It is, and I think for him also, it is very important to see that it is not necessary to be great in all formats. I think his
ओनली एम नाव शुड बी द 2023 ODI वर्ल्ड कप, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप येतात जातात, दर 2 वर्षांनी होतात, ते लोक विसरतात, पण लगेच IPL येते. इट हॅज गॉट ऍब्सल्युटली नो सिग्निफिकन्स इन टर्म्स ऑफ हिज लेगसी. सो मी असं नाही म्हणत की T20 वर्ल्ड कप इम्पॉर्टंट नाही, बट T20 वर्ल्ड कप फॉर हिम ॲट दिस मोमेंट मस्ट नॉट बी एव्हरीथिंग, शुड नॉट बी एव्हरीथिंग. आणि I feel even the T20 format should not be everything. He should just withdraw his name from the T20 World Cup. जर त्याला रिटायर व्हायचं नसेल from T20 format, that is fine. But withdraw your name, focus on the long format, play some good county cricket. मी तर म्हणतो, go now, go approach a county team, play for a county team, play the rest of their season that is to come till the winter. आय मीन द व्हायटॅलिटी ब्लास्ट तर संपलाय त्यांचा T20चा, बट इफ देर इज एनी अदर T20 कॉम्पिटिशन त्यांच्या इकडे, किंवा इवन देअर 40 ओव्हर कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो ब्युटिफुल आणि व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह, गो प्ले दॅट. Play in an environment where not a lot of eyes are watching you. म्हणजे because you are Virat Kohli, everybody will always be watching you. But at this point of time, त्याला असं पाहिजे की जिथे इंडिया खेळते तिथे तो नसला पाहिजे. Just declutter your mind. आणि पहिली गोष्ट is just withdraw your name from the T20 World Cup. Reduces a lot of pressure. परत ड्रॉप व्हायचं पण टेन्शन नाहीये. ODI मध्ये, टेस्ट मध्ये तरी अजूनही त्याला कोण टच करणार नाहीये. So gives him a lot of breathing space, prepare for the 50 over format and then come back strong in 2023. 2023 मध्ये when you are back after this 6-month break where you have not had pressure, just come and perform. आणि जेव्हा छोट्या टीम्स बरोबर मॅचेस असतील, श्रीलंका बरोबर मॅचेस असतील, वेस्ट इंडिज बरोबर मॅचेस असतील, डोंट मिस युअर चान्सेस. इवन इफ यू हॅव टू बॅट 100 balls for 50 runs, bat it out आणि get your form back, because next 6 months are extremely crucial. Next 1 year is extremely crucial. And if you have to prolong your career, then you have to let go of certain things. And why not? I mean, if he has a great 2023, 2024, there is another World Cup, T20 World Cup. So I think he should not worry at this point. He should let go of this October World Cup. आणि त्यावाल्या ह्याच्यातून बाहेर यायला पाहिजे, टू बी व्हेरी व्हेरी फ्रँक. आफ्टर दिस आय वुड गो टू समथिंग दॅट हॅपन. म्हणजे ह्याच्यानंतर आपण येऊया आपल्या बॉलिंगकडे, बिकॉज आय थिंक बोथ मॅचेस आपल्याला बॉलिंगनी फेअरली जिंकवल्या. फर्स्ट मॅचमध्ये पण वी स्टार्टेड ऑफ रिअली वेल. वी वर व्हेरी व्हेरी वेल प्लेस टू गेट 220. म्हणजे आरामात 220 व्हायला पाहिजे होते, 225 असे व्हायला पाहिजे होते. बट अगेन समहाव आय फील वेन एव्हर वी प्ले अक्षर पटेल, वी आर ऑलवेज अ बॅट्समन शॉट, आणि अक्षर पटेल बॅटिंगला येतो बिफोर दिनेश कार्तिक, विच इज अ ब्लंडर. So we have to start correcting these mistakes, and at every opportunity जेव्हा we reach 117, 17 overs, we have to make sure की आपण 225, 230, 240 ला push करतोय, because that's what makes an invincible side. Okay, so first match also we lost quick wickets आणि 198 for 8च झाले. नंतर पण I think भुवनेश्वर कुमार, I think personally, let me just put this, I hate Bhuvneshwar Kumar because he's played 3 World Cups and he's had 0 impact in these World Cups. So तो जेव्हा पण आधी खेळतो किंवा पेटीएम्स मध्ये खेळतो, ही ऑलवेज प्लेज वेल, हिज इकॉनॉमी इज ऑलवेज वेल, ही इज रिअली रिअली गुड, बट he just has no impact in big games. So I don't really like him, but let's hope कि he changes that this time, has some sort of an impression on an ICC tournament, आणि तो चांगला खेळेल असं होप करतो मी. पण दोन्ही मॅचेस त्यांनीच जिंकवल्या, ऍब्सल्युटली नो डाऊट अबाउट इट. कारण इंग्लंडची लाईनअप डेफिनेटली डिपेंड्स अ लॉट ऑन जेसन रॉय आणि जॉस बटलर. ते दोघंच लवकर जात होते, त्यामुळे इंग्लंड काहीच खेळू शकले नाही. आज मलान चांगला खेळला, पण आज आय थिंक आफ्टर दॅट आय इमिजिएटली कम टू समवन दॅट आय बॅक अ लॉट. मला समहा वाटतं की उमरान मलिक हॅज दॅट पेस आणि he can create an impression, but I'm sorry to say Umran Malik is also more or less out of the T20 World Cup reckoning. So सॅडली दॅट आय थिंक यजुवेंद्र चहलची बॉलिंग 2 मॅचमध्ये खूप चांगली होती. रवी बिश्नोईची बॉलिंग 2 मॅचमध्ये खूप चांगली होती. आय थिंक द ओनली प्लेयर्स टू नॉट क्रिएट अ इम्प्रेशन हॅव बीन अक्षर पटेल टू अ सर्टन एक्सटेंट. त्याचं काही इम्प्रेशन क्रिएट नाही झालं. आय थिंक श्रेयस अय्यर हॅज ऑल्सो मिस्ड अ बिग चान्स. आय थिंक मोर ऑर लेस माइट मिस द बस टू ऑस्ट्रेलिया असं वाटतंय मला ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. आणि आय थिंक अदर दॅन दॅट आपले खूपच जास्ती वी आर वेल, बाकी पोझिशन्स खूपच जास्ती वेल सॉर्टेड आणि खूप जास्ती फिक्स्ड आहेत आणि खूप आपण चांगले त्या पोझिशन्सला खेळतोय.
So I think that is a really good sign, and I think that gloom of the fifth test match has been erased by this T20 series somehow. आणि आता होप करूया की ट्युजडेला जी वन डे सिरीज होईल त्याच्यात पण आपण, बिकॉज वी हॅव सीन इंग्लंड हॅव नॉट बीन व्हेरी नाईस इन T20, आणि त्याच्यात पण बेअरस्टो आणि स्टोक्स मिसिंग होते, बट इन वन डेअर्स दे हॅव बीन किलर्स. सो होप करूया की जेव्हा ते वन डे मध्ये येतील वी आर ऑल्सो एबल टू मॅच देम इन दॅट काइंड ऑफ ब्रँड ऑफ क्रिकेट, आणि होपफुली आपण पण तेवढेच चांगले मॅच करू आणि ते लोक आपल्याला पण. I mean, what I loved about today was they decided to bat and score 215 runs. कारण many times what happens is you bat first and you can defend, पण chase करताना we fall short. So hats off today to Suryakumar Yadav. I think one of the finest hundreds in world cricket, one of the finest T20 hundreds in internationals, chasing. आणि द वे ही प्लेड हिज शॉट्स, द वे ही द शॉट सिलेक्शन, आणि जसं त्यांनी 19th ओव्हर पर्यंत गेम आणला, that was just amazing. If you would have won it, it would have been icing on the cake, but nonetheless a great innings, and I think this cements also his position at number 4 in the team. So more or less a lot of positions are being ticked slowly, and I think this could be a really really good sign for Team India. ओके, ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम मला वाटतंय की बॉलिंग मध्ये वी आर मोर ऑर लेस शुअर हु इज गोइंग टू बोल, हु इज गोइंग टू बी देअर इन द वर्ल्ड कप. बॅटिंग मध्ये पण मेजॉरिटी ऑफ द पोझिशन्स आर नाव गेटिंग फिल्ड अप अँड टिक्ड. सो आय थिंक दिस कुड रिअली रिअली बी द सिरीज जी डिसाइड करेल की ते 16 किंवा 17 प्लेयर्स कोण असणार आहेत T20 वर्ल्ड कपसाठी. आता जस्ट ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट लेट अस जस्ट सी, let us just kind of analyze ki who do I think is more or less certain to probably which positions are more or less certain, and which players are more or less certain to not only go to the World Cup basically, but to play in that playing 11. So that is what we will just get at. Me Excel sheet share karto, and I feel that these are the positions that will more or less not change, to be honest, and that those are the people that will basically, I mean 99.9% of the times go ahead and play. Okay, so आता काय दिसतंय तुम्हाला ते इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो शीट तुम्हाला आता आय थिंक दिसतेय और नाही दिसतेय. ओके, सो तुम्हाला आता शीट दिसते असं मी होप करतो, आणि मला संभव वाटतं की नॉट द प्लेइंग 11 बट आय थिंक टीम व्हॉट विच प्लेयर्स आर फिक्स्ड अँड विच स्पॉट्स आर ओपन ते आपण पटकन डिस्कस करूया, आणि त्याच्यानंतर मी हा पर्टिक्युलर व्हिडिओ कॉन्क्लूड करतो. सो टीम मध्ये आय थिंक वन फर्स्ट स्पॉट इज मोर ऑर लेस फिक्स्ड. सो आय थिंक Rohit Sharma 99.99 guy. Rohit Sharma is the captain for this particular World Cup, and he will be batting at number 1 for the team. आणि दॅट इज अ रिअली रिअली गुड साईन. ही जी पोझिशन आहे नंबर 2 ची, त्याच्यासाठी खूप सारे कंटेंडर्स आहेत. रिषभ पंतनी शोअर नाही केले, ईशान किशननी खूप रन्स केलेत, बट ही स्टील नॉट अ शॉरिटी बिकॉज ऑफ KL राहुल, आणि KL राहुलच्या इंजुरीमुळे KL राहुल शॉरिटी नाही. सो आय जस्ट कीप दिस पर्टिक्युलर पोझिशन ओपन, विच इज द ओपनर स्लॉट. ऋतुराज गायकवाड इज नॉट गोइंग टू मेक द स्क्वॉड, 100% नॉट गोइंग टू मेक स्क्वॉड. नंबर 3 पोझिशन आय स्टील फील दॅट इट इज ओपन, इट्स डेफिनेटली ओपन, पण त्याच्यासाठी नंबर 1 ऑर द फ्रंट रनर ऍट दिस पॉइंट इज दीपक हुडा. आयर्लंडमध्ये सेंचुरी काढली, फर्स्ट मॅच मध्ये अमेझिंग बॅटिंग केली. सो दीपक हुडा विल मेक द स्क्वॉड. ही विल 101% गो फॉर द, ही विल बी इन द स्क्वॉड. आता तो नंबर 3 ला बॅटिंग करेल, कुठे बॅटिंग करेल, और वेदर ही विल बी इन द प्लेइंग 11 विल बी कम्प्लिटली डिसाइडेड बाय वेदर KL राहुल प्लेज, whether Ishan Kishan has a great series before the World Cup. जर पंतला अकोमोडेट करायचं तर पंत त्या सिच्युएशनला येतो का वगैरे. सो इट्स अ बिग मॉडल. आय थिंक द सेकंड कन्फर्म स्क्वॉड इज सूर्यकुमार यादव. आय थिंक आजच्या इनिंग नंतर सूर्यकुमार यादवचं तिकीट बुक करून इकॉनॉमीमध्ये पैसे पण भरून ऍडव्हान्स मध्ये टाकलेले असणार, आणि त्याचं कोणतं मील खाणार आहे तो ते पण आता फिक्स झालेलं असणार. एवढी शॉरिटी सूर्यकुमार यादवची झालेली आहे. त्याच्यासाठी हॉटेल रूम बुक झालेलं असणार, त्याच्या आवडीचे तिकडे रूम मध्ये कपडे आणि सोयी पण तयार केलेल्या असणार. एवढं तुम्ही लिहून घ्या. सूर्यकुमार यादव ऍट नंबर 4 आपल्या टीम मध्ये. नंबर 5 ला आय डोंट थिंक देर कॅन बी एनीबडी एल्स.
हार्दिक पांड्या 101% खेळणार. इट्स नॉट टुडेज मॅच, येस्टरडेज मॅच असं त्याच्यावर डिपेंड आहे. त्याचा हा अख्खा वर्षच, आत्तापर्यंतचे 6 महिने, ही हॅज बीन द बेस्ट इंडियन प्लेयर इन द टीम. सो आय वुड से इट्स हार्दिक पांड्या. नंबर 5ला हार्दिक पांड्या आहे आपल्या टीममध्ये, आणि नंबर 6 मी अजूनही शुअर नाहीये. नंबर 6ला देर कॅन बी रवींद्र जडेजा. नंबर 6ला तुम्ही पंत असू शकतो डेफिनेटली. म्हणजे अजून ते मी, म्हणजे आय एम नॉट 100% शुअर की पंत हे असू शकतो, किंवा पंत नंबर 4चा रिप्लेसमेंट असू शकतो, किंवा तो ओपनिंगला असू शकतो. पण आय थिंक ऍट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आय स्टील फील दॅट दिस पोझिशन इज स्टील ओपन. पण द अदर पोझिशन, नंबर 7 पोझिशन इज डेफिनेटली नॉट ओपन, कारण नंबर 7ला जर आपण बघितलं तर 101% डीके विल गो. डीकेचा थोडासा टेपर होतोय परफॉर्मन्स, टू बी व्हेरी फ्रँक. डीके कुड हॅव बाय नाव सिमेंटेड हिज प्लेस, म्हणजे अगदी सिमेंट केली असू शकते, बट समहाव कुठेतरी पंतला ही स्टील गॉट दॅट लिटल चान्स टू स्नीक इन, म्हणजे ओपनिंग मध्ये किंवा काय. जर डीकेची आत्ता मध्ये कुठे 10 बॉल 35 परत आली असती तर मे बी इट बीन शुअर. पण आता ऍट दिस मोमेंट 99.9% ऑफ द टाइम्स दिनेश कार्तिक इज गोइंग टू बॅट एट नंबर 7 फॉर द टीम. त्याच्यानंतर आय थिंक देर इज ऍब्सोल्युटली नो गेसिंग की 3 पेसर्स कोण असणार. इट्स गोइंग टू बी भुवी, इट्स गोइंग टू बी बुमरा, आणि इट्स गोइंग टू बी हर्षल पटेल. सो त्याच्यात ऍब्सोल्युटली काहीच डाऊट नाही. रोहित शर्माला हर्षदीप खूप आवडतो, सो देर माइट बी हर्षदीप. देर माइट बी अ स्कोप फॉर खूप फास्ट बॉलर होते, आवेश खान आहे. सो आज आपण जसं बोललो की अनफॉर्च्युनेटली उमरान मलिकचं तिकीट कॅन्सल होणार आहे. सो उमरान मलिक इज नॉट गोइंग टू मेक इट. पण दॅट्स वॉट. आणि आय थिंक द ओनली स्पिनर दॅट कॅन प्ले इज युजवेंद्र चहल. बट I now feel after today's performance, after what has happened over the last few days, that Ravi Bishnoi will 101% travel with the team आणि डेफिनेटली गो अहेड. सो ह्या स्पॉटमध्ये डेफिनेटली रवींद्र जडेजा is a big choice, and especially after his batting in the second T20 there is Ravindra Jadeja. So I feel that जर स्क्वॉड 15 किंवा 16 किंवा 16 माणसांचा असला, at this particular point of time 11 players are going to make that flight. There is absolutely no doubt about ki I mean any doubt about the place of these few people. सो आपल्याकडे भुवी, बुमरा आणि हर्षल पटेलच्या रिप्लेसमेंटमध्ये किंवा त्यांच्या बदली वी हॅव बॉलर्स लाईक आवेश खान आहे, वी हॅव बॉलर्स लाईक अर्शदीप आहे. सो देर आर 2 रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर्स. शामीचं कुठे नाव नसल्यामुळे मला माहिती नाही वेदर शामी इज सपोज टू प्ले ऑर नॉट, बट ते 2 रिप्लेसमेंट्स आहेत. आणि स्पिनिंग डिपार्टमेंटमध्ये आपल्याकडे रवींद्र जडेजा. आय डोंट नो इफ अक्षर विल ट्रॅव्हल, बट ॲट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आय थिंक आय वुड सी दीज 11 प्लेयर्स गोईंग. आणि त्याच्यामुळे ओनली 3 स्पॉट्स आर ओपन इन द इंडियन टीम फॉर द टेकिंग फॉर द वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 मध्ये. त्याच्यात पण खूप जास्त कॉम्पिटिशन आहे, कारण मोरॉरलेस रवींद्र जडेजा म्हणा किंवा मोरॉरलेस तुम्ही इकडे कोणालाही टाकू शकता. इकडे पंत, ईशानला टाकू शकता किंवा केएल राहुलला टाकू शकता. सो इट्स जस्ट अ हाराकिरी. सॉरी, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हू मेक्स इट, टू बी ऑनेस्ट. सो ही माझ्या मते एवढी लोक डेफिनेटली फिक्स्ड आहेत. तुम्हाला ह्या स्क्वॉड बद्दल किंवा तुम्हाला मी हे प्लेयर्स जे चूज केले त्यांच्याबद्दल काय वाटतं? तुम्हाला वाटतं का ह्याच्या अपार्ट पण कोणीतरी जागा फिक्स केलेली आहे टीम मध्ये, किंवा ह्याच्या व्यतिरिक्त पण कोणतरी डेफिनेटली वर्ल्ड कपला जाऊ शकतं? तर नक्की मला कळवा. आपण जस्ट आता एक वन डे स्क्वॉड मध्ये कोण कोण आहे ते बघूया आणि व्हॉट दे बेसिकली हॅव अचीव्ड, किंवा त्यांच्यातलं कोण डू दे गेट सम लुक इनसाइड, असं काही आहे का ते पण आपण एकदा पटकन बघून घेऊया. सो नाव वी विल जस्ट लुक ॲट द वन डे स्क्वॉड. सो इंडियाचा ओडीआय स्क्वॉड पण आलेला आहे. आय मीन जो ओडीआय स्क्वॉड आहे त्याच्यात पण सेम ऑलमोस्ट टीम आहे. सो रोहित शर्मा, शिखर धवन मेक्स अ कमबॅक. नंतर विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या. सो सेम टीम आहे. देयर इज ऍब्सोल्युटली नो डिफरन्स. शार्दुल ठाकूर एक आहे जो ही कुड क्रिएट अन इम्प्रेशन, बट आय थिंक त्याचा हा वर्ष एवढा ग्रेट नाही राहिलेला. म्हणजे त्याचा असा एवढा काही सुप्रीमली ग्रेट हे वर्ष त्याचा राहिलेलं नसल्यामुळे आय थिंक त्याचा चान्स मला कमी वाटतोय पर्सनली.
प्रसिद्ध कृष्णा म्हणा मे बी ट्रॅव्हल करेल. मोहम्मद सिराजचा पण मला आता हळूहळू चान्सेस जरा कमी वाटतात विथ द वे हर्षल पटेल, भुवी अँड बुमरा हॅव बॅटेड. सो शामी आहे, डेफिनेटली शामी विल गेट अ लुक. जर वन डे मध्ये त्याचा फॉर्म अमेझिंग राहिला तर ही माइट गेट अ लुक. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट वी आर मोर ऑर लेस शुअर की काय होणार आहे. एक लास्ट जस्ट इंडियाचा वेस्ट इंडिज टूरचा पण स्क्वॉड आलेला आहे. सो आपण जस्ट इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडिजचा पण पटकन स्क्वॉड बघून घेऊया. आणि त्या स्क्वॉड मधनं पण कोणाला चान्स आहे का पटकन बघू शकतो आपण. सो स्क्वॉड्स बघूया. इंडियाचा फक्त ओडीआय स्क्वॉड आलेला आहे आणि त्याच्यात सरप्राईज वी हॅव प्लेयर्स लाईक शुभमन गिल आहे. सो वी हॅव शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, शिखर धवन who are in that squad. So India tours West Indies ODI. This is the ODI squad. So if Ruturaj Gaikwad or Shubman Gill are able to create or have a performance which is like great, म्हणजे 300 आल्या किंवा बॅक टू बॅक 100 झाल्या, 2-3 मॅच विनिंग परफॉर्मन्स झाल्या, तर आय वुडंट रिअली राईट ऑफ शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड. बट ॲट दिस पॉइंट द चान्सेस लुक ब्लिक. पण मला समहाव खूप होपफुल आहे मी, आणि आय समहाव होप दॅट someone like a Deepak Huda gets a consistent run in the West Indies series or gets a consistent run say in any of the remaining T20s. Don't play him one match and drop him for someone else. Just play him consistently for 5 games because that is what we are looking at. And azun ek big surprise is someone like a Sanju Samson is back in that West Indies squad, so he gets another chance to show himself ki to पण open करू शकतो. But other than that, I think the bowling is fairly sorted. I think on that note, I was not planning to make such a big video आज तेवढं डिस्कस करायचं किंवा असं काही प्लॅन नव्हतं. पण आय थिंक चांगली सिरीज झाली, खूप एंटरटेनिंग सिरीज झाली. आणि आय थिंक इव्हन थर्ड मॅच पण आपण फुल स्ट्रेंथ खेळत असतो. भुवी असता, मी बुमरा असता, द काइंड ऑफ फॉर्म दे आर इन करंटली खूप जास्ती आपण and we could have won this match quite easily. But I think it's great that we experimented, great that some Avesh Khan played, Umran Malik played. Irrespective of what happened, I personally believe a lot in Umran Malik. Mala somehow vatta ki he can do wonders, but unfortunately I think he will not travel to the World Cup. So that's sad, but आय थिंक परफॉर्मन्स इज द ओनली पॅरामीटर ॲट दिस मोमेंट. खूप कमी मॅचेस राहिलेले आहेत आणि जर जो परफॉर्म नाही करत आहे त्याला कॅरी करणं इज व्हेरी डिफिकल्ट, कारण खूप जास्ती लोक परफॉर्म करतात. सो आय थिंक ऑन दॅट नोट लेट्स होप दॅट वन डे सिरीज पण छान कॉम्पिटेटिव्ह होईल. आपण चांगली बॅटिंग करू आणि चांगली ताबडतोड बॅटिंग करू, T20च्याच मोडमध्ये राहू आणि वी विल कॅरी दिस मोमेंटम फॉरवर्ड. आय थिंक ऑन दॅट नोट टाटा, बाय बाय, टेक केअर, जय भवानी, जय शिवाजी. पुन्हा भेटूया वन डे सिरीज झाल्यानंतर. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, सी यू.